ensimbi sente empiya zandibanga akabasa kezaleese si katini kyandibanga ekintu kigazi n'okusinga ffenna bwe tulaba. Ensonga za Honorable Mathias Mpuuga olw'okutwala kye baayise ekyoja mu miro eky'obukadde 5 bweddu kikyasigenze maaso n'okuba nti nno kireetawo embeera era ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu 2024 olwaleero omukulu His Excellency Bobi Wine ono nga yatwala ekibiina ki National Unity Platform avuddeyo n'akulukuunya ebbaluwa gy'oyinza okuyita va omwange ebadde empanvu ennyo ng'annyonnyola ensonga 10 lwaki Honorable Mathias Mpuuga ssente zino ze yalidde obukadde 5 yabadde nguzi era n'okuba nti yaweebudde ekitiibwa ky'ekibiina ki National Unity Platform. Tuula kalira ngenda kubanga nkusomera ebbaluwa eno His Excellency Bobi Wine gy'awandiise n'obubaka bwonna obugirimu. Ebbaluwa eno egamba bw'eti: 10 reasons why the 500 million shillings to Honorable Mathias Mpuuga was an act of corruption and abuse of office. Nti ensonga 10 lwaki obukadde 5 obwaweereddwa Honorable Mathias Mpuuga bwabadde bulaga ekikolwa ekyokulya enguzi ate n'okuba nti naayisa olugaayu mu yafeesi. Facts oba ebyo ebituufu. On 6th May 2022, there was a meeting of the Parliamentary Commission attended by Mrs. Anita Among, Honorable Mpuuga, and the 3 NRM Commissioners of Parliament. This was 2 months after Honorable Zaake was illegally removed from that position. In that meeting, these leaders awarded themselves a collective amount of 1.7 billion shillings. Honorable Mpuuga was allocated 500 million shillings, while the 3 others were each awarded 400 million shillings. It was not until the minutes of the Parliamentary Commission were leaked to the public almost 2 years later that we all got to know about this. Bobi Wine agamba nti ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi gwa Maayi omwaka 2022 waaliwo olukuŋŋaana oba olutuula okusisinkana kwa Parliamentary Commission okwo nga kwaliko n'omukyala Anita Among, Honorable Mpuuga ne ba commissioners abasatu aba Parliament aba NRM, wabula bino bagenda maaso n'okuba nga batuula mu lukuŋŋaana luno nga waali wayise emyezi 2 nga Honorable Zaake yakagenda maaso n'okuba nga agobwa okuva mu kifo ekyo ate nga yagobwa mu bukyamu. Mu meeting eno abakulembeze bano bagenda maaso n'okuba nga beewa akawumbi kalamba mu obukadde 7 era nga Honorable Mpuuga yafuna obukadde 5 bweddu, abalala ne bagenda maaso n'okuba nga bafuna obukadde 4 era bino byonna babikola mu bwekusise paka wayise emyaka kumpi 2 ebintu bino ne bigenda maaso n'okubanga bimanyibwa. Upon return to the country, I convened an urgent meeting of senior leaders of the party who included all deputy presidents, the Secretary General and Deputy Secretary General, the current leader of the opposition, the National Treasurer, Honorable Muwanga Kivumbi and Honorable Betty Namboze. Also invited was Honorable Medad Segona, who unfortunately was not able to attend in the presence of these leaders. Honorable Mpuuga admitted that the leaked minutes were genuine. He admitted that it was wrong and immoral and apologized for the same.
he regretted his actions and categorically stated that in hindsight he should never have involved himself in such. Nti Bobi Wine bwe yakomawo mu ggwanga yagenda maaso n'okuba ng'ayita olukiiko olw'abamu ku bakulembeze b'ekibiina kino omwali ba deputy presidents ab'enjawulo, ba secretary general ab'enjawulo, era muno mwe yayitira Honorable Muwanga Kivumbi, Honorable Nambooze n'omukulu Medard Sseggona wadde nga ye teyaliiwo. Era mu bakulu bano Honorable Mpuuga yababuulira nti ekituufu ebyo byonna byali bituufu ebyali bibaddewo, era ne yeetonda nti teyali wakubanga addamu okukola bino. He was strongly advised to step down from the commission in public interest because that is what leaders do. He requested for some time to consult with and prepare his family and other stakeholders, which we agreed to because it was only fair. Nti twamusaba agende maaso n'okuba ng'ava mu kifo kyalimu ekyo olw'abantu aba public, era nga bw'alina okuba ng'akola ng'omukulembeze. Yatusaba akadde yeeteeketeeke famire ye wamu n'abantu abagwanidde abamwetoolodde. When the one day agreed upon passed and following several reminders, we decided to issue a public statement on the matter because it is indeed a public matter for which the people of Uganda expected answers. It is their money we are talking about. Before that, I personally kept in touch with him and implored him to do the moral thing in order to save his image and that of the party. Olunaku lwe lwayitawo we twabadde tuteesezza yerowooze ku ky'okuva mu kifo kino, twasazeewo ekintu kino tukiteeke mu lujjudde olw'ensonga kino ky'abantu ate nga ne ssente ezoogerebwako za bannayuganda. Nze nga Bobi Wine nasigalanga njogera ne Honorable Mpuuga tusobole okuba nga tutaasa ekifaananyi kye n'ebiringa ebyo mu buufu obumu oba obulala. Unfortunately, following our public statement, Honorable Mpuuga has now released a statement apparently moving away from his earlier position and apology. His statement does not address the real issue of the 500 million shillings and instead indirectly tries to justify this extreme act of immorality and corruption. Nti ate ekyennaku, Honorable Mpuuga yafulumiza naye ekiwandiiko ekiraga nti ate ye teyeetonda, era ekiraga nti ayawukana ne ku byayogera mu kusooka, wabula ate ekiwandiiko kye kino tekiraga nsonga nkulu ey'obukadde 5 ezoogerebwako, wabula kyongera kulaga nti yakkiririza mu bikolwa eby'obutaba na mpisa wamu n'obuli bw'enguzi. Bobi Wine agatako. I have noted that some people do not have the full context of this matter, hence the need for this clarification. Bobi Wine agamba nti yazudde ng'abantu bangi tebamanyi butuufu bwa nsonga zino, kwe kusalawo aveeyo akola okunnyonnyola. Here are 10 reasons why this money heist was illegal, immoral and wrong and totally unexpected from a person we delegated to represent our values in parliament and lead the charge against corruption and misuse of public resources. Tizizi n'ensonga 10 lwaki obunyaguluzi bw'essente buno obwaliwo bwali bumenya mateeka, bukyamu, bulaga obutaba na mpisa, ate okuva eri omuntu abantu gwe basaamu obwesige okubatwala mu parliament mu mbeera emu oba endala. Bobi Wine n'awandiika ensonga yeesooka agamba nti, as all former leaders of the opposition have confirmed, none of them ever received a service award. What was special about the service of Honorable Mpuuga to warrant a service award that was never given to the predecessors? Secondly, even if Honorable Mpuuga and the 3 NRM parliamentary commissioners had done anything exceptional, would it be up to them to sit and award themselves for a job well done? I mean, it defeats basic logic for anyone to say they are awarding themselves, moreover with hundreds of millions of taxpayers' money. Does that mean that every public servant should now sit in their office and allocate some money to themselves for feeling good about themselves and the work they do? Ensonga esooka
Bobi agamba nti abakulembeze bonna abayise tebakeerangako era bonna bakakasiza nti tebafunangako kintu kiyitibwa service award. Honorable Mpuuga yabadde wanjawulo kyenkana ki okubanga afuna eyo service award? Biki byakoze ebyenjawulo ebimuleetera okubanga afuna service award eyo? Era kitegeeza nti abakozi bonna abali mu gavumenti bajja kutandikanga kutuula beesalirewo beeweeyo ka service award mu buufu obwo? Bigambo bya Bobi Wine. Ensonga ey'okubiri. In the widely shared minutes of the Parliamentary Commission, it was clearly indicated that the said money was person to holder, meaning that it would not extend to any of the former or subsequent leaders of the opposition. They will be the first and last to receive this money. In our meeting with Honorable Mpuuga, he stated the reasoning here was that every incoming LOP should negotiate his or her own service award. Really? We asked, what if the next LOP negotiates for 10 billion shillings of taxpayers' money as his or her service award? How would we explain this? Bobi nagamba nti nno mu ebyo bye baateesaako ne mwami Mpuuga ne minutes ze baalabako ez'olukiiko olw'okwewa ssente, zino ssente zaali person to holder, etegeeza nti Mpuuga yali azifuna ye nga ye direct era nga tewali muntu mulala yali wa kuziganyulwamu yadde abaayita oba abajja. Wabula Mpuuga yabategeeza nti ne leader of opposition ow'okuddako yali asobola okubanga naye yeeyiyayiya n'afunayo ka service award ako. Wano Bobi Wine we yabuuliza nti kati leader of opposition yaddako bw'asalawo okutwala obuwumbi 10 nga naye abwewadde nga service award. Ekyo abantu tunaaki bannyonnyola tutya? Ensonga eyokusatu, Bobi Wine agamba conflict of interest. Except under special circumstances, a leader is not expected to take part in a discussion involving self-enrichment on his or her part. Section 9(1) of the Leadership Code Act 2002 provides that a leader shall not participate in the deliberations of a public body or a board or council or commission or committee or which he or she is a member at any meeting at which any matter in which he or she has a personal interest is to be discussed. This law provides that where this provision is violated, the leader must cease to be a member of that public body or commission and make good the loss caused to the public. This is intended to prevent abuse and to ensure that decisions are arrived at objectively and legally. If Honorable Mpuuga had excused himself from a discussion regarding these personal monetary benefits, it would be perhaps mitigate the problem, but we are confronted with a situation where the LOP and 3 other NRM commissioners sat and allocated themselves hundreds of millions of taxpayers' money without shame. They themselves determined how much they deserved. How can anyone justify this? Bobi Wine agamba nti omukulu Mpuuga yakola ky'oyinza okuyita conflict of interest. N'amenya akawaayiro ka constitution ak'omwenda akatundu akasooka mu Leadership Code Act aka 2022 akagaana omukulembeze yonna okubaako enkola gye batuula mu bufofofo okuteesa engeri gy'afunamu omusimbi n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo nga biganyulwa mu ye ng'omuntu. Era singa kiba kizuuliddwa, omuntu oyo abeera alina okuva mu ofiisi era n'addira n'ebyo by'aba aleetedde abantu okufiirizibwa nebiddizibwawo. So Bobi Wine yeewuunya okuba nti nne yali leader of opposition omukulu Mpuuga yatuula n'aba NRM abalala ne beewa obukadde n'obukadde bwa ssente nga tebaswadde, ate nga bano be beesalirawo n'omuwendo gw'essente ze baalina okwewa. Ensonga ey'okuna. The minutes of that particular meeting state that the 500 million shillings would be paid to Honorable Mpuuga, regardless of length of tenure, meaning that even if he was to serve for only 1 year, he would receive this exact amount.
Those likening it to gratuity are therefore wrong because gratuity is calculated on the basis of how long a person serves in particular office. In any case, gratuity is paid to someone at the end of their term of office and not during their term. Gratuity must ideally also come in the letter of appointment as one of the entitlements of an office. In this case, the discussion of the service award came mid-term. Relatedly, would it be moral for the leader of opposition and other commissioners to earn these gratuities as MPs and also award themselves service awards at the same time, and the taxpayer is expected to shoulder both burdens? Oba inagamba nti era bwe batunuulira mu byateesebwako mu lutuula Honorable Mpuuga weeweera obukadde 5 kyalaga nti yali waakusasulwa ssente zino nti ne weyandibadde nga waakusaavinga omwaka gumu gwokka nti ssente zino zaamuweebwa tekyaliko bbanga. Ate ng'ojja kujjukira waliwo abadde bakitwalanga gratuity ng'oba baagala okukigeraageranya ne gratuity. Omukulu n'annyonnyola nti eyo ebeeramu gratuity must idea come to the ebeera ku letter of appointment lwe bakuwa eyogerebwako ate tekuweebwa wakati ng'ebintu bigenda mu maaso eyeefunibwa luvannyuma. Naye lwaki bano baateesanga na buli kimu kikyagenda mu maaso ne bateesa okwewa ssente nga bakyalina mu kuba nti nno embeera ekyatambula? Bobi byayogerako n'agamba nti ddala omuwi w'omusolo abeeraawo nga asasula zino zi gratuity ezitamanyiddwako mitwe n'amagulu n'ebiringa ebyo bwe baba nga abamu abadde baleeta defense bakiisa mu gratuity. Bobi Wine agattako ensonga ey'okutaano. Legality. There is no law which provides for a service award to a leader of the opposition and other parliamentary commissioners, although some regime apologists have tried to liken the LOP to other leaders such as the Speaker of Parliament, Deputy Speaker and Prime Minister. The Administration of Parliament Act specifically provides for their benefits upon retirement, although we believe that some of the benefits are also excessive and immoral for a poor country like called a service award. Like Uganda, at least there is a law under which those payments are made. On the other hand, the so-called service award was an extreme case of greed, not rooted under any law. The citizens of Uganda would want to know where the money came from. We are speaking of a collective amount of 1.7 billion shillings. Under what vote was this money spent? Because Parliament, like every other institution, must spend in accordance with the approved budget. In addition, the law provides that LOP is at the same level as a cabinet minister, and no cabinet minister is entitled to a service award during or after their term of service or office. Very importantly, the Supreme Court of Uganda in 2019, Parliamentary Commission versus Wilson Mwesige, held that Parliamentary Commission does not have the power to impose any charge on the consolidated fund in the absence of a bill or motion generated by the executive arm of government. The court went as far as saying that it is illegal for MPs to increase their salaries and emolument without such a bill or motion. In this particular case, Anita among such shillings of the consolidated fund in which Uganda's taxpayer kept their money. The two representatives of the executive, i.e. the Prime Minister and Minister of Finance, were not in attendance. Not to say that even if they attended, they would take away the other illegalities and immorality, so it was clearly illegal and criminal. Bobi Wine annyonnyola nti tewaliwo tteeka lyonna alikkirizibwa leader of opposition kufuna eyo service award gye yafuna. Nti wadde nga abamu baagadde okulaga nti kino an award minister gye yagenda maaso n'okuba nga yeewa oba ssente zino bukadde 5 babigeraageranyiza ku busiimo bwa speaker, deputy, prime minister n'ebintu bwe bityo, naye bino birina kujja nga retirement ekoze eki
ezze wadde era Bobi Wine agamba nti wadde era ne ssente zino era tukkirize tugaane ziba nnyingi ezimu ze bawa bano basipiika n'abantu abali mu kkowa eryo. Bobi Wine abuuza nti obukadde buno obuwumbikana akamu mu obukadde 7 ze bagenda maaso n'okuba nga beegabira zaayisibwa mu nkola ki era zivaawa, era n'aleeta ne keesi eyali mu Supreme Court mu mwaka gwa 2019 Parliamentary Commission we yali evaasinga Wilson Mwesigye n'ebyenjawulo ebyagenda maaso n'okubanga biteesebwako. Bwe tugenda ku nsonga ey'omukaaga, Bobi Wine gye yayenze maaso n'okubanga akonako agamba bw'ati. The LOP, like all MPs, earns a salary and allowances. However, on top of that, the LOP also earns extra allowances and gets facilitated by Parliament to enable him or her fulfill the duties of that office. What therefore justifies an extra service award for an office which is daily facilitated with a budget for its operations over and above that ordinary MPs earn. Bobi Wine agamba nti LOP oba leader of opposition ngaba MP abalala afuna omusaala ne za allowance wabula ng'oggyeko ekyo LOP bamwongera extra allowances nyingi era Parliament emubudaabuda n'emufaako nnyo n'abuuza kati eno service award yo yabadde evaawa? Yabadde evaawa ng'ate already LOP afuna ssente nnyingi ezisukka kuba MPs abalala bonna. Ensonga ey'omusanvu Bobi Wine gy'agamba. At the meeting which passed these illegal benefits sat on the 6th of May 2022. Shortly after Honorable Francis Zake was illegally pushed out of the commission on 10th March 2022. Although Honorable Zake was previously a member of the Parliamentary Commission who lost his seat illegally, he was never considered for the so-called service award. When tasked to explain this, Honorable Mpuuga said that they were waiting for the outcome of the court case, which Honorable Zake filed. Yet in the first place, the award was supposed to be given regardless of length of tenure. If therefore raises questions why the award went only to Honorable Mpuuga and the 3 NRM commissioners and not to Honorable Zake, it will be remembered that Honorable Zake's witch hunt started the day he started asking questions about the conduct of the Parliamentary Commission, where he chaired the audit committee. He was immediately kicked out for trying to expose whatever rot was going on there. Bobi Wine agamba anti meeting eyagenda maaso n'okubanga eyisa embeera yino ey'okugabana ssente yatuulanga mukaaga. Wabula ng'ojjukira bulungi nti Honorable Zake waayita katono nnyo n'agenda maaso n'okubanga agobwa mu komishoni eno. Wadde Zake yali ku komishoni eno, yali ng'agobeddwa naye yali abadde ku komishoni eno, teyagenda maaso n'okubanga ateesebwako mu be bawa ssente zino mu mbeera emuba endala, wadde nga yagobwa mu bumenyi bw'amateeka. Ate nga ssente zino engabana gye bagenda maaso n'okubanga bazigabanamu zaali teziva ku bbanga muntu lye yali amaze ku commission, ekitegeeza nti ne Honorable Zake yalina okubeera nga aweebwa ssente. Honorable Mpuuga bwe yabuuzibwa lwaki Zake teyaweebwa ssente, yagamba nti Zake engeri gye yali atadde omusango ogwali gukyagenda maaso n'okubanga gutambula, baali balinda balabe binaava sayidi eyo, balabe engeri naye gye banaagenda maaso n'okubanga bamukwasaganya mu mbeera emu oba endala. Bobi Wine agamba nti kijja kujjukira nti Honorable Zake batandika okubanga bamukijjanya olunaku lwe yayagala okuba nti no wabaawo embalirira we yakyeyalinga audit committee eyo n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo, ne bamufuumuula musajja wattu Honorable Zake Francis. Bwe tugenda ku nsonga eddako mukwano gwange y'omunaana, Honorable Bobi Wine agamba nti we the people of Uganda have regularly called out the Museveni regime on its excessive expenditure. The NUP manifesto for 2021 clearly castigated the regime for nugatory expenditure. We pledged that once we take over government, we would substantially cut down the cost of public administration and invest more in public services, especially healthcare,
and education. We pledged to run a lean and efficient government and cut down all forms of wasteful expenditure. In 2017, the people of Uganda, including Honorable Mpuuga, collectively and unequivocally condemned Museveni's handshake of 6 billion shillings to 42 government officials who participated in an arbitration in London. The regime then described it as a service award to those officials and claimed the reason was because they saved the government more than 2.4 trillion shillings. Even then, we all condemned that payment because government officials are paid for the work they do. The Select Committee of Parliament, which probed the matter, concluded that the officials should refund the money because it was irregular. Parliament directed the officials to refund the money and called on the IGG to investigate the haste. As always, General Museveni defied Parliament, defended the illegal payment, and the debate ended there. So why was it right for us to attack regime officials for the irregular payment, even when they tried to justify it, and not now, when there is no single justification whatsoever? Bobi agamba nti ffe abantu ba Uganda mujja kujjukira bulungi nti ebbanga lyonna tubadde tuvumirira omulembe gwa Mwami Museveni olw'okuba nti no bakozesa bubi ensimbi z'omuwi w'omusolo ne manifesto ya NUP mu 2021 yakiraga bulungi nti bwe tunajja mu buyinza tujja kubanga tutemaatema enkozesa ya ssente tukendeeze ku nsaasaanya n'abajjukiza nti mwaka ogwa 2017 abantu ba Uganda omwali ne Honorable Mpuuga bagenda maaso n'okubanga banyiigira Mwami Museveni olwa handshake ey'obuwumbi omukaaga bwe yawaba government officials 42 olw'okuba nti nno bagenda maaso n'okuba nti bawonya gavumenti okubanga efiirwa obuwumbi obu trillion 2 mu mbeera emu oba endala. Kino bannayuganda bonna bakisibira ekikookolo ne banyiiga nnyo era ne bagaana ne bagamba nti kyali tekigwanidde olw'ensonga bano bonna baali basasula omusaala kati lwaki baali babawa handshake ey'obuwumbi omukaaga mu mbeera emu oba endala. Era obunyaguluzi buno Bobi agamba nti baabugaanira ddala era nga ne Parliament yagenda maaso n'okubanga eragira bano ssente bazizeeyo ewa IGG agenda maaso n'okubanga aba-investigating bakola okunoonyereza ku ebyo ebyali bibaddewo. Wabula Mwami Museveni yagenda maaso n'okubanga alagira ensimbi zigende maaso n'okubanga ziweebwa bano era okuteesa kwonna kwakomaawo. Kati Bobi agamba nti lwaki bano twabalumba ne tugaana nnyo bye baakola ate essaawa zino omu ku baabalumba naye yeekokkola byonna bye baakola Mwami Mpuuga ali wakati mu kubanga obukadde 5 yatadde mu kisawo ne yeeyongerayo. Bobi mu nsonga ey'omwenda agamba we believe that as a party that nominated Honorable Mpuuga to the position of leader of the opposition, we should have been consulted on a matter of this magnitude. Indeed, I regularly speak with Honorable Mpuuga on most major issues, but I also learned about this matter on social media and initially dismissed it as fake propaganda. I wouldn't believe that my deputy president would get involved in a matter of this gravity and not say anything about it, not least to me. When asked why he didn't discuss this with the party, or at least the president, he said it was a matter of personal finance. Really? Bobi agamba nti nno atukkirizanga ekibiina nti twalonda omukulu ono nga leader of opposition nabwe ekito yandibadde agenda maaso n'okubanga atwebuuzaako nnyo nnyini ddala era ebiseera ebisinga njogera naye. Wabula nagenda maaso n'okuba nze bino byonna nange nasooka biraba ku social media nga Bobi ne ndowooza nti just ono propaganda w'abantu batatwagaliza wabula saakikkiriza deputy president wange yennyini okubanga yeenyigira mu bunyaguluzi obw'ekikula bwe kiti teyandibadde ye afazaali yandibadde ayogera eri ab'ekibiina wekyandibaleme yandyogedde nange nga president ne bwe namubuuza yagamba nti zino nsonga zaali za buntu naddala mu byenfuna ddala bwe yandikoze Bobi abuuza ensonga esemberayo ddala mbate His Excellency Bobi gy'awandiise agamba we all know that a matter involving huge sums of money and is not legislated but a matter of negotiation normally involves give and take. The people of Uganda would love to know what the Honorable Mpuuga gave in exchange for this big favor. Wano Bobi Wine yakubidde omusumaali ogusemba mu case n'agamba nti tukimanyi bulungi wano bwe wabaawo ekintu eky'okugabana ssente
nga teziyise na mu parliament direct wabula nga bibaddemu okuteesaganya mubaamu embeera ya mpankuwe bannayuganda baagala okumanya Honorable Mpuuga kiki kye yawaddeyo okubeera nga bamuwa obutitimbe bw'ensimbi oba kiki kye yawaayo ne bamuwa obukadde 5 buno bweddu. Bobi Wine amaliriza. For these reasons, we believe that this was an extreme act of corruption, which Honorable Mpuuga admitted initially and apologized for. It is on record. It was both illegal and immoral. No matter how many heavy words are used to justify it, the moral thing for him to do would be to apologize to the nation and step down from the Parliamentary Commission. That remains his choice. N'olw'ensonga eyo tukkiriza nti ddala kuno kwabadde kulya nguzi okw'ekika ekyawaggulu Honorable Mpuuga kwe yakoze ate era kwakkiriza era n'okwetonda yeetonda eno ewaffe mu NUP bigambo bya Bobi Wine era kiri ku record kyali kimenya mateeka ate nga mukadde ke kamu kya butaba na mpisa ne bw'anaakozesa ebigambo ebizitowa bitya okubeera nti kino ayagala okukirabisa ng'ekirungi ekituufu kyalina okukola kwegenda maaso n'okuba nga yeetondera eggwanga lyonna ate mukadde ke kamu ave mu kifo oba ku kakiiko aka Parliamentary Commission eyo ye choice yokka gy'alina. Ebigambo bye mbadde nkusomera Ebbaluwa namutayiika His Excellency Bobi Wine gy'awandiikidde omukulu Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'obutitimbe bw'ensimbi obubalirirwamu obukadde 5 bweddu obugambibwa nti ono yakwata n'ateeka ku mumwa nga teyeebuuzizza ku kibiina wadde abatwala ekibiina ate nga mukolebwa byakolebwa mu mbeera ya nkukutu wano na wali. Nze nkusensulidde ensonga nga His Excellency Bobi Wine bw'azinnyonnyodde tolina ky'osobola kuba ng'omanja mukwano gwange ogwange ngukoze sosobola okweronderamu ebirungi rondamu ebitali leka. Abassiddi omusunsuzi nkiddamu abassiddi omusunsuzi lyerinnya eryange YouTube channel kwoli yeno eya abassiddi omusunsuzi. Ankusaba onkolera ekintu kimu likinga video eno. Videos bwezi tizibeerako ku mukutu guno nga tubaleetera information naddala eyegena maaso n'okubanga etambula mu ggwanga nnyaffe Uganda ate tugituusa nga bweri tetuteekamu tetwongeramu tetuteolamu byonna tubireetanga bwe biba biri mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba ate nga owuliriza. Nkugambye yenze abassiddi omusunsuzi nze mbaddewo okusensulira ensonga. Webale munywanyi webale nnyo mwebalire ddala. Kale amugira mu baayo likinga video eno mukwano likinga video eno ate mukadde ke kamugisharinge n'omulala agirabiko emuwoomere. Thank you.